మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ ఎస్&ఎస్ పబ్లికేషన్స్. వారి పుస్తకాలను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు www.sonlinebooks.com. ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది. Today we are going to learn about AP TET English Revision Test Paper 2. ఇవాళ మనం టెస్ట్ పేపర్ 2 చూద్దాము. సో ఇట్ ఈస్ అ రివిజన్ టెస్ట్, అంటే ఆల్ ఓవర్ మనం నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్, ప్రపోజిషన్స్, ఆర్టికల్స్, వర్బ్ ఫార్మ్స్ ఇట్లా అన్నిటిపైన టెస్ట్ చూద్దాము. అండ్ లెట్ us get started. Our first question is here. Choose the right answer from the following. This question is given in 7th grade. The team won the dash. So fill up the blank with suitable verb form. Actually, what did the team win? Team wins a champions and championship. Actually, it is the championship that was won by the team. So the team won the championship. ఏం గెలిచారు టీమ్? ఛాంపియన్షిప్ గెలిచారు. సో ద టీమ్ వన్ ద ఛాంపియన్షిప్. సో ఇక్కడ మనకు సూటబుల్ వర్డ్ వచ్చేసి ఛాంపియన్షిప్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ he was shocked to see a snake in his room, but he recovered from his dash in no time. The suitable form of the underlined word is, ఇప్పుడు shocked. He was shocked. Shocked అంటే past form of verb shock. So shock, shocked. Okay, he was shocked to see a snake in his room, but he recovered from his the point of shock anamata. Ante like the expression of shocking ga feel ayyadu. Tanu de nundi bayitiki vachadu, shock nundi bayitiki vachadu. So we should see that shake is the wrong form. Shakes, shock, shocks. Ikkada manaki shock will be the correct form. So he was shocked to see a snake in his room, but he recovered from his shock. దేని నుండి రికవర్ అయ్యాడు? షాక్ నుండి రికవర్ అయ్యాడు in no time. So the suitable word is shock. This is also given in 7th grade, page number 27 in AP State textbook. And he pretended to look relieved. Relieved అంటే okay, for example, see relieved అంటే ఇప్పుడు like from a shocking expression. Just now we have seen she has shocked by seeing the snake, but he relieved out of his shock. Relieved ante bayataki raavadam den nundi. See, he pretended to look relieved. Relieve ayinattu pretend chesadu ante like he acted that like he has relieved. Relieve ayinattu act chesadu ani. Dash is temporary. What is temporary? The way of acting, the way he is acting, the way he is pretending is temporary. So pretension,
His pretension is temporary. Pretension means acting as pretending. Pretend చేస్తున్నట్టు యాక్ట్ చేయడాన్ని pretension అంటాం. So his pretension is temporary. The other form of the underlined word fits in the blank is, so pretended, pretension. Pretension spelling చూడండి, pretends, pretension, SION, PRETEN, TION, PRETEN, SON. సో ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ స్పెల్లింగ్ వచ్చేసి PRETEN, TION. సో ఈ ప్రిటెన్షన్ని మాత్రమే ఆ బ్లాంక్లో పెట్టాలి. ఆప్షన్స్ అన్నీ క్లోజ్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి, లైక్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ అని. స్పెల్లింగ్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో ప్రిటెన్షన్ అని SION చూసి పెడితే వీ విల్ బీ మిస్టేకెన్. And then Raju, an auto driver, was very honest. His dash was known to everyone. His act of being honest, he is being honest, and his dash was known for everyone. Honest, honesty. So he is a honest person. The act of being honest is honesty, noun form. So honesty is being a honest person. He is a honest person. His intention to be honesty. Honesty is a noun form. So Raju, an auto driver, was very honest. His honesty tanu చూయించే గుణం అన్నమాట. Honesty is the way that he has అన్నమాట. తనకున్న గుణం అది honesty అనేది. So his honesty was known to everybody. But he returned the bag of jewelry a passenger had left in his auto. Raju honest manishi, tana honesty తో తన ఆటోలో ఎవరో మర్చిపోయిన జ్యువెలరీ బ్యాగ్ని కూడా తిరిగి తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేసాడు. సో దట్ ఈస్ ఆనెస్టీ. సో డిసానెస్ట్, డిసానెస్టీ, ఆనర్, ఆనెస్టీ. ఆనెస్ట్కి ఇంకొక ఫామ్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆనెస్టీ బట్ నాట్ డిసానెస్ట్ ఆర్ డిసానెస్టీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. అండ్ దెన్ you cannot give this water even to animals. What is the underlined part the above sentence is? Is it an adverb? Is it an auxiliary verb? Is it a main verb? Is it a conjunction? He cannot give. Give అనేది ఇవ్వడం. It is an action verb. Action తో కూడుకున్న verb కాబట్టి it is a main verb. So you cannot give this water even to animals. Animals కి కూడా water ఇవ్వలేము. So this give is a main verb. So it is not a conjunction. Two words ni, two sentences ni kalpatledu. Not an adverb. Verb yokka quality ni cheppatledu. It's not an auxiliary verb. It is a main verb. Main verb means which tells about the action, which in general talks about actions, and it is the only verb in this sentence. So it is the main verb. You cannot give this verb water even to animals. Ivvaleru. Give anedi ivvadam. Ivvadam anedi action. It is a verb form. So main verb anamata. And then animals will not go near it. What is the underlined part in the above sentence? Animals will not go. Go ante velladam. Near it. Dani దగ్గరికి వెళ్ళలేరు. Go is also a main verb. ikkadi sentence lo una verb adokkate and go is the main verb. Go is something going to a nearby place. వెళ్ళడం. వెళ్ళడాన్ని go అంటారు కాబట్టి it shows action. Action తో కూడుకున్న ఏదైనా సరే it is a main verb. It is a verb. So preposition. Preposition means talking about position. Auxiliary verb, main verb and conjunction. It is also a main verb which is talking about a particular action which is main in the sentence. And then no, not until the guest came in, I ran out of sugar and I dashed from my neighbor. So ఇప్పుడు మనకి what is a suitable phrase what we have to use there? Group of words. Not until the guest came in. Guest రాక ముందు వరకు. Not until the guest came in. Guest రాక ముందు వరకు. I ran out of sugar. నేను షుగర్ కోసం వెళ్ళలేదు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నాట్. గెస్ట్ రాక ముందు వరకు నేను వెళ్ళి పక్కింటి వాళ్ళ దగ్గర షుగర్ బారో చేయలేదు. అంటే దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ పాస్ట్ టెన్స్. వాళ్ళు రాక మునుపు వరకు నేను వెళ్ళలేదు అని చెప్పడం. దిస్ ఇస్ ఆల్ టాకింగ్ అబౌట్ పాస్ట్ టెన్స్. పాస్ట్లో జరిగిపోయిన యాక్షన్ గురించి డిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో షుడ్ హ్యావ్ బారోడ్, హ్యాడ్ టు బారో, కుడ్ బారో, మస్ట్ బారో. ఇక్కడ చూడండి. సో నాట్ అంటిల్ ద గెస్ట్ కేమ్ ఇన్, ఐ ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ షుగర్. ర్యాన్ అవుట్ ఆఫ్ షుగర్ అంటే నా దగ్గర షుగర్ లేదు. అండ్ ఐ హ్యాడ్ టు బారో ఫ్రమ్ మై నైబర్. హ్యాడ్ ఇస్ అ పాస్ట్ ఫామ్. హ్యాడ్ టు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది.
హ్యాడ్ టు బారో ఫ్రమ్ మై నేబర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో హ్యాడ్ టు బారో ఫ్రమ్ మై నైబర్, తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇట్ ఇస్ అ పాస్ట్ ఫామ్. సో హ్యాడ్ టు బారో ఫ్రమ్ మై నైబర్. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. And then how old dash you? It is so simple and it is how old are you? మనం ఇన్ జనరల్ అడుగుతాం కదండి క్వశ్చన్ ఎంత వయసు ఉంది అని అడగడానికి హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ. సో దిస్ ఇస్ హౌ ఓల్డ్ ఆర్ యూ. ఐ డాష్ 35 years old. ఆన్సర్ చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్తాం? ఐఎమ్ 6 years old, ఐఎమ్ 5 years old. చిన్నపిల్లలు అయితే అట్లా చెప్తారు. ఐఎమ్ 20 years old, ఐఎమ్ 30 years old, సంథింగ్ లైక్ దట్. సో ఐ యామ్ 30 years old. How old are you? I am 30 years old. So option A. So how old are you? I am 30 years old. So this is our correct option. And then we must plant a lot of trees. Here the word must is. Must అనేది obligation, చేయవలసిందే అని ఖచ్చితంగా చెప్పడం is obligation. So here must is an obligation. So some obligation. It is not a reason. It is not a cause. It is not a result of some action. It is an obligation. చేయవలసిందే, వెళ్ళవలసిందే. So must eat, must go, must see. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా obligations అన్నమాట, కంపల్సరీ చేయడాన్ని. So we use must here to talk about obligation. Our 10th question. Match the following modal verbs with their functions. Modal verbs ni vaati functions to use cheddam. 10th this is given in 10th page number 138. So should is always talks about conditioning, obligation or advice. So it will talk about obligation and advice. So first option is B. Option B is only in one option, that is 4th option, but మనం ఒకసారి చూద్దాం. So should talks about obligation and advice. For example, you should be strong to face this competition. సో నువ్వు కాంపిటీషన్ ఫేస్ చేయాలి అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అనేది ఒక రీజన్, ఒక అడ్వైస్గా చెప్తా ఉంటారనమాట. సో షుడ్ టెల్స్ అబౌట్ ఆబ్లిగేషన్ ఆర్ అడ్వైస్. క్యాన్ ఆల్వేస్ టాక్స్ అబౌట్ సమ్టైమ్స్ అబౌట్ ఎబిలిటీ. హీ క్యాన్ లిఫ్ట్ ద బ్యాగ్. హీ క్యాన్ లిఫ్ట్ ద బ్యాగ్ అంటే ఏంటి? తన బ్యాగ్ని ఎత్తగలుగుతాడు. సో హీ క్యాన్ ఈజ్ ఎబిలిటీ. అండ్ దెన్ హీ క్యాన్ సింగ్ అ సాంగ్. తన పాట పాడగలుగుతాడు. దట్ ఈస్ అ పాసిబిలిటీ. కెన్ ఐ బోరో యువర్ పెన్? నీ పెన్ నేను తీసుకోవచ్చా అంటే పర్మిషన్ అడగడం. సో క్యాన్ టాక్స్ అబౌట్ ఎబిలిటీ, చేయగలగడం. పాసిబిలిటీ, చేయగలగడం. అగైన్ పర్మిషన్ అంటే పర్మిషన్ అడగడం. కెన్ ఐ టేక్ యువర్ పెన్? కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ దట్ వాటర్ బాటిల్? ఇట్లా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ అడగడాన్ని క్యాన్ ఈజ్ ఆల్సో అబౌట్ పర్మిషన్. కుడ్ ఆల్సో అబౌట్ రిక్వెస్ట్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ లెండ్ మీ యువర్ బైసికల్? నీ బైసికల్ నాకు అప్పుగా ఇస్తావా? అండ్ అ సజెషన్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ ఈట్ ఫాస్ట్? నువ్వు త్వరగా తినగలుగుతావా? ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సజెషన్. కుడ్ యూ ప్లీజ్ టేక్ మై కొరియర్? కుడ్ యూ ప్లీజ్ టేక్ మై పార్సెల్ అండ్ కొరియర్ ఇట్? నువ్వు నా కొరియర్ని పార్సెల్ చేస్తావా? లైక్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్. అండ్ కుడ్ యూ ఈట్ ఇడ్లీస్? ఇడ్లీస్ తినగలుగుతావా? టాకింగ్ అబౌట్ ఎబిలిటీ. కుడ్ యూ రైడ్ దిస్ బైసికల్? నువ్వు ఈ బైసికల్ని రైడ్ చేయగలుగుతావా? సంథింగ్ లైక్ దట్. సో కుడ్ టాక్స్ అబౌట్ రిక్వెస్ట్, సజెషన్, పర్మిషన్, పాసిబిలిటీ అండ్ ఎబిలిటీ. అండ్ will talk about certainty. It will rain tomorrow. I will drink water talks about intention. Will always talk about future, and will also talk about purpose. So will, certainty, intention, futurity and purpose. So should, first option is B, second can is C, third could is D, fourth will is A. So our final option is option number 4. And then our next question, you dash attend extra classes in time tomorrow, otherwise I will punish you. So it is given in 7th grade page number 46. ఇక్కడ కండిషన్ ఇండికేట్ చేయాలి. అంటే నువ్వు వస్తే యూ హ్యావ్ టు కమ్, సో ఎక్స్ట్రా క్లాస్కి అటెండ్ అవుతే, అదర్వైజ్ ఐ విల్ పనిష్ యూ, నువ్వు రాకపోతే నేను పనిష్ చేస్తాను అనే కండిషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి.
కండిషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసేటప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ షుడ్. సో యూ షుడ్ అటెండ్ ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్, నువ్వు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ అటెండ్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ లేకుంటే ఐ విల్ పనిష్ యూ, నేను నిన్ను పనిష్ చేస్తాను. సో యూ షుడ్ ఈజ్ సంథింగ్ అ వర్డ్ దట్ ఎక్స్ప్రెసెస్ కండిషన్. సో షుడ్, మస్ట్, విల్, కుడ్. So must also sometimes it is correct because it talk about obligation. You must attend classes in extra classes in time tomorrow, otherwise I will punish you. Nu rakapothe nenu punish chestanu. Must also could be used sometimes. And then match the following the modal verbs with their functions. It is given in 10th grade page number 138. Again modal verbs and what functions ni judal manam. He can sing for 8 hours at a stretch. He can sing, పాడగలుగుతాడు 8 hours at a stretch. ఒకే స్ట్రెచ్లో 8 hours పాడగలుగుతాడు అని. సో he can talks about ability. That is first is C, option C. ఇక్కడ ఆప్షన్ C ఉన్నది ఒకటే ఆప్షన్, బట్ లెట్ us see సెకండ్ వన్. యూ కుడ్ టేక్ అన్ అంబ్రెలా, ఇట్స్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్. నువ్వు అంబ్రెలా తీసుకెళ్ళొచ్చు, ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ అవుట్ సైడ్. ఇట్ ఈస్ అ సింప్లీ సజెషన్. తీసుకెళ్ళొచ్చు, తీసుకెళ్తావో తీసుకెళ్ళవో నీ ఇష్టం, బట్ ఇట్ ఈస్ అ సజెషన్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ఏ. వీ షుడ్ కంప్లీట్ ద షూటింగ్ బై టుమారో ఈవినింగ్. మనం షూటింగ్ని ఖచ్చితంగా రేపు ఈవినింగ్కి కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇట్ టాక్ అబౌట్ ఆబ్లిగేషన్. అండ్ దెన్ షల్ ఐ వెయిట్ టిల్ యూ కమ్, నేను నీ కోసం వెయిట్ చేయనా అని ఆఫర్. వీఆర్ ఆఫరింగ్ టు వెయిట్. సో ఇట్ ఈస్ క్యాన్ ఈస్ ability, చేయగలగడం ability. could, here could is talking about suggestion, sentence ని బట్టి మారుతుంది. you could carry an umbrella, it is raining outside. బయట వర్షం పడుతుంది కాబట్టి నువ్వు అంబ్రెల్లా క్యారీ చేయవచ్చు అని చెప్తున్నా. సో ఇట్ ఈస్ అ సజెషన్. we should complete the shooting by tomorrow evening. రేపు ఈవినింగ్కి షూటింగ్ ఖచ్చితంగా కంప్లీట్ చేయాలి. we should complete. సో it is an obligation. and then shall I wait till you come, నువ్వు వచ్చే వరకు నేను వెయిట్ చేయనా అనే ఒక ఆఫర్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి దట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి. సో 1C, 2A, 3D and 4B, ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ 2. అండ్ దెన్ దే వెంట్ టు శ్రీలంక ఆన్ దేర్ లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్ అండ్ వాళ్ళు శ్రీలంక వెళ్ళారు లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్లో అండ్ మేము కూడా వెళ్ళాము అని చెప్పడానికి ఇట్ మస్ట్ బి అ పాస్ట్ టెన్స్, చేసిన పని కాబట్టి వీ వెంట్. సో వాళ్ళు వెళ్ళారు, మేము వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళాం. వీ డిడ్ టు, మేము కూడా వెళ్ళాము అని చెప్పడాన్ని వీ డిడ్ టు. సో సియా దే వెంట్ టు శ్రీలంక ఆన్ దేర్ లాస్ట్ సమ్మర్ హాలిడేస్ అండ్ వీ డిడ్ టు, మేము కూడా వెళ్ళాము. సో పాస్ట్ టెన్స్ కాబట్టి వీ డిడ్ టు, థర్డ్ ఆప్షన్. అండ్ దెన్ లెట్స్ వాచ్ దట్ న్యూ మూవీ. నో, ఐ హేట్ డాష్ హారర్ మూవీస్. నాకు హారర్ మూవీస్ని చూడడం అంటే ఇష్టం ఉండదు. నో, ఐ హేట్ టు వాచ్ హారర్ మూవీస్ అనొచ్చు. ఐ హేట్ టు వాట్ ప్రపోజిషన్ పెట్టుకొని ఐ హేట్ టు వాచ్ హారర్ మూవీస్ అనొచ్చు, వాచ్ చేయడం ఇష్టం లేదు అని. ఐ హేట్ వాచింగ్ హారర్ మూవీస్, చూడటం ఇష్టం లేదు అన్నట్టు. సో ఐ హేట్ టు వాచ్ హారర్ మూవీస్, ఐ హేట్ వాచింగ్ హారర్ మూవీస్. సో ఇట్ కుడ్ బి బోత్ 1 and 2 ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో నో, ఐ హేట్ వాచింగ్ ఆర్ ఐ హేట్ టు వాచ్ హారర్ మూవీస్, ఎనీథింగ్ ఈస్ కరెక్ట్. So both 1 and 2 options are correct. And then did Shekhar and Praneeth dash to school last week? Did. So last week అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి it is obviously past tense. Did వచ్చింది కాబట్టి it is obviously past tense. So actually go, went, gone are the 3 forms of go. Go, went, gone. బట్ ఇప్పుడు డిడ్ వచ్చింది కాబట్టి ఎప్పుడు మనం V1 ఫామ్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి సో V1 ఇస్ గో. సో డిడ్ శేఖర్ అండ్ ప్రణీత గో టు స్కూల్ లాస్ట్ వీక్, ఖచ్చితంగా మనం గో అనే ఆప్షన్ని మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. డిడ్ శేఖర్ అండ్ ప్రణీత్ గో టు స్కూల్ లాస్ట్ వీక్, బికాస్ డిడ్ ఎప్పుడైనా మనం యూజ్ చేస్తే పాస్ట్ టెన్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది కాబట్టి మన వర్బ్ ఫామ్ ఎప్పుడు కూడా V1 ఫామ్లో ఉండాలి కాబట్టి గో ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. గో వెంట్ గాన్లో గో ఇస్ ద V1 ఫామ్. సో వీఆర్ యూజింగ్ గో ఇన్ ఆర్ సెంటెన్స్. యూ డాష్ నాట్ కమ్ ఎర్లీ, ఐ మీన్ యూ డాష్ స్టార్ట్ టు వర్క్ at 10 o'clock. యూ డాష్ నాట్ కమ్ ఎర్లీ, సో మీరు రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ నీడ్. సో యూ నీడ్ నాట్ కమ్ ఎర్లీ, నువ్వు త్వరగా రావాల్సిన అవసరం లేదు.
సో యూ నీడ్ నాట్ కమ్ ఎర్లీ. నీడ్ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి చూడండి. యూ నీడ్, షుడ్, నీడ్, మే. యూ నీడ్ నాట్ కమ్ ఎర్లీ, ఐ మీన్ యూ మే స్టార్ట్ టు వర్క్ ఎట్ 10 o'clock. నువ్వు 10 o'clockకి స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి త్వరగా రావాల్సిన అవసరం లేదు. మే అనేది ఇక్కడ కండిషన్ తెలుపుతుంది. స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి, సో ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ ఆర్ దట్. చేయాల్సి వస్తుంది, సుమారు ఆ టైంకి స్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి నువ్వు త్వరగా రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో యూ నీడ్ నాట్ కమ్ ఎర్లీ, ఐ మీన్ యూ మే స్టార్ట్ టు వర్క్ ఎట్ 10 o'clock. సో అవర్ ఆప్షన్ ఈస్ ఆప్షన్ నెంబర్ 3. అండ్ దెన్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ విత్ సూటబుల్ ఆర్టికల్స్. ఇక్కడ మనం సూటబుల్ ఆర్టికల్స్ని యూజ్ చేస్తూ రాయాలి. ఆర్టికల్స్ మనం ఆల్రెడీ ఆర్టికల్స్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో లెట్ us see మనం నేర్చుకున్నవి ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయో చూద్దాం. ప్రసాద్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ డాష్ ఆర్. ఆర్లో మనం HOUR అని రాసిన ఆర్ అని పలుకుతున్నాము. అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఆ సౌండ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. AEIOU సౌండ్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేసినా దాని ముందు యాన్ ఉండాలి. సో ప్రసాద్ ఈజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ యాన్ ఆర్. యాన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ D. 1D. Isn't these two options? Let us see. Dash rich should help the poor. Rich is a definite form of noun. So definitely అదే ఫామ్ కాబట్టి the rich అని యూజ్ చేయొచ్చు. The rich should help the poor. So the rich should help the poor. Rose is ఒక beautiful flower. So rose is a beautiful flower. Rose is a beautiful flower. The box is made of wood. Wood is a non-countable noun. Wood ni manam count cheyalem. So the box is made of wood. Non-countable nouns ki mundu articles emi undavu kabatti the box is made of wood. So 1D, 2A, 2A is in third option. 2A, 3 is B, 4 is C. So shall we read the sentences again? Prasad is waiting for an hour. The rich should help the poor. Rose is a beautiful flower. The box is made of wood, because there is no article used before wood, because it is a non-countable noun. And then we went there. Choose the correct expression that fits the blank. We went there on foot. We went there on a foot. We went there on the foot. We went there on some foot. Foot ante kaallu. So feet, foot. So we went there on foot. కాలి నడకన వెళ్ళాం కాబట్టి ఆన్ ఫుట్ అంటారు. ఆన్ ఫుట్ అంటే ఒక కాలుతో వెళ్ళినట్టు, ఆన్ ద ఫుట్ అంటే ఇట్ మీన్స్ ద సేమ్. ఆన్ సమ్ ఫుట్ అంటే కొంత కాలుతో వెళ్ళాము అని. దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో వీ వెంట్ దేర్ ఆన్ ఫుట్. కాలితో వెళ్ళాము కాబట్టి వీ వెంట్ దేర్ ఆన్ ఫుట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. And then science had already made dash impression on him. So ikkada impression starts with I. Impression. So we have to use an article I. E sound use చేస్తున్నాం కాబట్టి when we are using vowel sounds AEIOU కి ముందు మనం ఎప్పుడు an use చేస్తాము. So science had already made an impression on him. So an is the article which should be used here. So a article, the as an article, no article is needed. So we need an article an here. Science had already made an impression on him. And then I have not taken dash lunch as yet. So lunch తీసుకోలేదు నేను. So I have not taken. Lunch is a non-countable noun. Non-countable noun కు ముందు article ఏమీ రాదు. So I have not taken lunch yet. నేను లంచ్ని తినలేదు అంతే. I have not taken a lunch, the lunch, and lunch రావు. So because it is a non-countable noun, I have not taken lunch yet. నేను లంచ్ తీసుకోలేదు అంతే. And then our question number 21. Match the following with suitable articles. Spring is dash best season of dash year. So spring is పర్టికులర్గా ఈ పర్టికులర్ సీజన్ ఈజ్ బెస్ట్ అని చెప్పడానికి ఇదే బెస్ట్ కాబట్టి డెఫినెట్గా యూజ్ చేసే ఆర్టికల్ కాబట్టి స్ప్రింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సీజన్ ఆఫ్ డాష్ ఇయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్.
సో బెస్ట్, స్ప్రింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ సీజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఈ ఇయర్కి స్ప్రింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ సీజన్. ఏ ఇయర్కైనా సరే స్ప్రింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ సీజన్. సో డెఫినెట్ ఆర్టికల్ వీఆర్ యూజింగ్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆప్షన్ బి. First option is option B in only one option. So this is fourth option. Let us see. We had dash very nice meal. We had a very nice meal. Oka meal tinnam. It is a countable noun. Oka meal tinnam. We had a very nice meal. Vegetables are fixed. ఎప్పుడైనా సరే అవి వెజిటబుల్స్. సో పర్మనెంట్గా ఒక వెజిటబుల్ గురించి చెప్తున్నారు. ద వెజిటబుల్ అంటే కర్రీ అనమాట. ద వెజిటబుల్ వర్ ఎస్పెషలీ గుడ్. వెజిటబుల్తో చేసిన కర్రీ, వెజిటబుల్తో చేసిన కర్రీ కాబట్టి వెజిటబుల్ వర్ ఎస్పెషలీ గుడ్. సో ఆప్షన్ ఈస్ ఏ అండ్ ద. అండ్ దెన్ డాష్ యాపిల్ డాష్ డే కీప్స్ ది డాక్టర్ అవే. A is a vowel sound. An apple every day. So a day, ఒక రోజుకి ఒక యాపిల్. సో an apple a day keeps the doctor away. So an. Third one is option D. They went on dash expedition to dash north. They went on a sound a e i o u a. So there is an before it. They went on expedition means it is a long journey అనమాట. టు నార్త్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా సో వీ కెన్ యూస్ అ డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద. దే వెంట్ ఆన్ యాన్ ఎక్స్పెడిషన్ టు ది నార్త్. సో స్ప్రింగ్ ఈజ్ ద బెస్ట్ సీజన్ ఆఫ్ ది ఇయర్. వీ హ్యాడ్ అ వెరీ నైస్ మీల్. ద వెజిటబుల్ వర్ ఎస్పెషలీ గుడ్. An apple a day keeps the doctor away. They went on an expedition to the north. So our answer is fourth option, which is 1B, 2C, 3D and 4A. And then our question, match the following with their suitable prepositions. Prepositions ante chusam, we are talking about positions. One day the king was dash his coat. King court లో ఉంటారు. లో ఉండడాన్ని ఏమంటాం? In his coat. తన కోర్టులో ఉన్నారు. సో వన్ డే ద కింగ్ వాజ్ ఇన్ హిస్ కోర్ట్. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ సి. వన్ డే ద కింగ్ వాజ్ ఇన్ హిస్ కోర్ట్. ఆప్షన్ సి ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది. లెట్ us see. A dove is dash the branch of a tree. Dove is a bird. Bird దేనిపైన ఉంటుంది? చెట్టు పైన ఉంటుంది. బ్రాంచ్ పైన ఉంటుంది, కొమ్మ పైన. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ ఆన్, మీద కాబట్టి. A dove is on the branch of a tree. Vivekananda was born dash 12 January 1863. Particular date ఇచ్చారు. వివేకానంద was born on 12th January. ఆన్ పర్టికులర్ డేట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆన్, ఇయర్ మాత్రమే ఇచ్చినప్పుడు ఇన్ ద పర్టికులర్ ఇయర్ ఇన్ అని పెట్టుకుంటాం. ద ఎర్త్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద సన్. సో we can see that the earth is revolving around the sun. Let us see. A dove is on the branch of a tree. Vivekananda was born on 12th January 1863. The earth is revolving around the sun. So it is option B. So 1D, 1C, 2A, 3D and 4B. So one day the king was in his court. A dove is on the branch of a tree. Vivekananda was born on 12 January 1863. The earth is revolving around the sun. And then our school starts dash 8:45 AM. Particular time ఇచ్చినప్పుడు we have to write at. ఇట్ ఈస్ అ పర్టికులర్ టైం మెన్షన్ చేసినప్పుడు ముందు ఎప్పుడు మనం యాట్ రాస్తాము. మొన్నే మనం చూసాం ఇదంతా. శిరీషాస్ బర్త్డే ఫాల్స్ పర్టికులర్ టైం డేట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఇన్ డిసెంబర్. సచిన్ విల్ కమ్ డేస్ ముందు డేస్ ముందు ఎప్పుడు కూడా ఆన్ రాస్తాం. సచిన్ విల్ కమ్ ఆన్ మండే. ద ఏరోప్లేన్ ఈస్ ఫ్లయింగ్ అబౌవ్ ద క్లౌడ్స్ పైన ఫ్లై అవుతూ ఉన్నాయి. సో అబౌవ్ ద క్లౌడ్స్ అవర్ స్కూల్ స్టార్ట్స్ ఎట్ 8:45 AM. 8:45 AM. First option is option B. Sirisha's birthday falls in December. That is option C. Sachin will come on Monday. That is option D. The aeroplane is flying above the clouds. That is option A. So, 1 is B. We have only one option here. 1 is B. 2 is C.
3 is D, and 4 is A. And then match the following with their suitable prepositions. Suitable prepositions తో మ్యాచ్ చేద్దాము. We can clean our classroom. Time ఎప్పుడు మెన్షన్ చేసినా at lunch time. Gandhiji was born, only year ఇచ్చారు, so in 1869. Leela practices dance day, కాబట్టి on Tuesday. She is riding her bicycle along the road, రోడ్ వైపుగా నడుపుతూ ఉంది, సో along the road, రోడ్డు పొడుగునా నడుపుతుంది అని. We clean our classroom at lunchtime. At is option, first one is option D. Gandhiji was born in 1869. It is option C. Leela practices dance on Tuesday. That is option B. She is riding her bicycle along the road. That is option A. So 1, D. We have two options here. 2 is C. So we have only one option with 2C. 1D, 2C. And 3 is option B. And 4 is option A. Let us go to the next question. Match the following with the suitable prepositions again. Generally birds migrate dash summer. జనరల్గా బర్డ్స్ ఎప్పుడు ఏ సీజన్లో మైగ్రేట్స్ ఇన్ సమ్మర్లో మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటాయి. వీ సెలబ్రేట్ ఇండిపెండెన్స్ డే, పర్ఫెక్ట్గా డేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆన్ 15th August. వీ సెలబ్రేట్ ఇండిపెండెన్స్ డే డాష్ ఆగస్ట్ అంటే ఇన్ ఆగస్ట్ అని రాయాలి, డేట్ ఇచ్చారు కాబట్టి పర్టికులర్గా ఆన్ 15th August అని రాస్తాం. లీలా ప్లేస్ క్రికెట్, టైం ఇచ్చారు చూడండి ఎప్పుడు, సో at 5 PM. A man is swimming across the river. రివర్ క్రాస్గా స్విమ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో జనరలీ బర్డ్స్ మైగ్రేట్ ఇన్ సమ్మర్. వీ సెలబ్రేట్ ఇండిపెండెన్స్ డే ఆన్ 15th August. లీలా ప్లేస్ క్రికెట్ at 5 PM. A man is swimming across the river is option B. So first one is C. We have only one option here. First one is C. Second one is A. Third one is D. And fourth one is B. And next question. Leela goes to the music class dash Thursday. Again Thursday day icharu on Thursday. Leela reads stories. Time a time night time at night. The cat jumped dash the stool. Cat jumped over the stool. Stool painaki ekkindi. The earth is revolving around the sun. Sun chuttu earth revolve avutu undi. So Leela goes to the music class on Thursday. That is option D. First one is option D. We have two options here. Leela reads stories at night. We have option A here. The cat jumped over the stool. Stool paina jump chesindi. So option B. So 2 is A, 3 is B and 4 is C. The earth is revolving around the sun. So we have option number 3 here as our answer. And then a good reader of English understands better. What do a good reader in English understands? If he understands the writer's style in the passage, oka passage lo ee writer etla rasaru tana style enti ani ardham chesukodam oka good reader yokka paddhatiya, or if he understands most of the lexical items in the passage, అందులో ఉన్న టఫెస్ట్ వొకాబులరీ కానీ లైక్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ కానీ అట్లా అర్థం చేసుకోవడమా, ఆర్ ఇఫ్ హీ అండర్స్టాండ్స్ ద స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్, స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ని అర్థం చేసుకుంటే గుడ్ రీడర్ అంటామా, ఇఫ్ హీ అండర్స్టాండ్స్ ద ఫిగర్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్ అంటే డిస్క్రైబింగ్ వర్డ్స్ కానీ అట్లాంటివి ఏమైనా అర్థం చేసుకుంటే అంటామా. ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ హీ అండర్స్టాండ్స్ ద రైటర్ స్టైల్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్, రైటర్ స్టైల్ ప్యాసేజ్లో అర్థం చేసుకుంటే that we will call it as the good reader of English understands better అంటాం. ఏం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు రైటర్ ఏ స్టైల్లో రాస్తారో అర్థం చేసుకొని ఆ శైలికి అనుగుణంగా చదువుకోవడాన్ని గుడ్ రీడర్ అంటాం. అండ్ దెన్ one of the back elements of spoken English is fluency. Fluency is the ability of a speaker. Fluency అంటే ఏంటి? Ability of a speaker to pause at the right place while speaking. మాట్లాడేటప్పుడు రైట్ ప్లేస్తో పాజ్ చేయడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి ఇప్పుడు మనం టు పాజ్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ వైల్ స్పీకింగ్, టు స్పీక్ ఫాస్ట్, టు స్పీక్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ హీ కెన్, టు స్పీక్ యాజ్ స్లో యాజ్ హీ కెన్. ఇప్పుడు అట్లా చదివాను అనుకోండి, నేను యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ నేను చదువుతున్నది ఆప్షన్సా లేకపోతే ఇంకోట అని. బట్ వెన్ ఐ స్పీక్ టు పాజ్ ఎట్ ద రైట్ ప్లేస్ వైల్ స్పీకింగ్, టు స్పీక్ ఫాస్ట్
టు స్పీక్ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ హీ క్యాన్, టు స్పీక్ యాజ్ స్లో యాజ్ హీ క్యాన్. ఇట్లా నేను రైట్ ప్లేసెస్లో నేను లైక్ ఐఎమ్ గివింగ్ అ పాజ్, రైట్ ప్లేస్లో పాజ్ ఇస్తున్నాను కాబట్టి వినే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అదే నేను ఫాస్ట్గా మాట్లాడడం వల్ల నాకు ఫ్లూయెన్సీ వచ్చిందని, లేకపోతే స్లోగా మాట్లాడటం వల్ల ఫ్లూయెన్సీ ఉందని కాదు. ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ రైట్ ప్లేస్ వేర్ వీఆర్ పాజింగ్ వైల్ వీఆర్ స్పీకింగ్. సో ద ఎబిలిటీ of fluency of spoken English is something to pause at the right place while speaking. And then searching for specific information in a dictionary or telephone directory is an example for. అంటే కావాల్సిన ఫ్యాక్ట్ని కానీ కావాల్సిన వర్డ్స్ని కానీ టెలిఫోన్ డిక్షనరీలో కావాల్సిన నెంబర్ కానీ అట్లా వెతుకుతూ ఉండడాన్ని స్కానింగ్ అంటాం. స్కానింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ వీ సర్చ్ ఫర్. స్కిమ్మింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ రీడింగ్ అబౌట్ హెడ్లైన్స్ అండ్ థింగ్స్. So extensive reading is about reading aloud is reading loud. So dictionaries ni వీటిని మనం గట్టిగా చదవం. So it is scanning to find out the facts that we need. And then our last question, the activity of learners giving directions to each other's home as if they were going to visit each other's is an example of. So the activity of learners giving directions to each other's home as if they were going to visit to each other's ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఒక లర్నర్స్ని మనం మీ హౌస్ అడ్రస్ చెప్పమని అడుగుతున్నాం. చెప్పడం వల్ల ఏంటి, లైక్ ఎలా చెప్పాలి అంటే వాళ్ళు మీ ఇంటికి రాగలగాలి. సో యూ విల్ ఫైండ్ అ టెంపుల్, నో యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ రైట్ ఓవర్ దేర్, అండ్ యూ విల్ ఫైండ్ అ జనరల్ స్టోర్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ అ లెఫ్ట్ ఫ్రమ్ దేర్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు టర్న్ టు ద టేక్ ద థర్డ్ రైట్ ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద ఫస్ట్ లెఫ్ట్. సో ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు విత్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. దట్ మీన్స్ ఐ ఆమ్ టెల్లింగ్ మై అడ్రస్ ఇన్ సచ్ ఎ వే సో దట్ అదర్స్ అండర్స్టాండ్స్ ఇన్ అ డ్రామటికల్ మేనర్. సో ఇట్ ఈస్ అ రోల్ ప్లే. అంటే నా అడ్రస్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఆ విధంగా ఎదుటి వాళ్ళు వస్తే ఎలా రాగలుగుతారో ఈజీగా అర్థమయ్యేటట్టు. దట్ ఈస్ అ రోల్ ప్లే. థ్యాంక్ యూ. పబ్లికేషన్స్ వారి పుస్తకాలను ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్లో కూడా ఆర్డర్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు www.sonlinebooks.com. ఈ వెబ్సైట్లోకి మీరు లాగిన్ అయ్యి మీకు కావాల్సిన పుస్తకాన్ని ఆన్లైన్ ఆర్డర్ చేయొచ్చు. అండ్ మీ డోర్ స్టెప్ దగ్గరికి డెలివరీ కూడా చేయడం జరుగుతుంది.